No. No, it can't be. Where is Caesar? He has arrived in Alexandria. He is heavily guarded, so there's... Bring me to him. I will get to Caesar if I have to drag myself through the sewers of the palace. Forewarning, Bayek. Once we board this ship, there is no turning back. And we finish with the Queen on her throne, or each of our heads on a pike. I understand. Ja, sim. Det står Sail to Alexandria, yes or no? Jag är level 29. Tror det kommer gå ändå. Trettioett. BCE. It is rare that our cargo is a goddess. I apologize. We have no kings or queens on our ship. Only gods and goddesses. So you should fit right in. All strange and terrible things are welcome. I am worried that my quarters are not as comfortable as your palace. Comfort. We despise them. Cleopatra, man. My loyal shield boy! Are you fit? I am in awe of this goddess. We must do her well. I can't believe she's on our ship. Hey, don't be fooled by appearances. She needs us more than we need her. Aya. She is the real goddess. There, in the distance. Aya, already showing Bayek the best places to make love, huh? Enough, Fox. It is time to make war. Brothers at sea, today we carry a precious cargo. Queen Cleopatra, great lady in perfection. She of the sage and bee, with so many other cocksure titles, my breath falters just to think of it. God. Now, if you'll direct your attention to the fort, you'll notice we have some friends bearing down upon us. Emissaries of our little pharaoh. How kind of them to come forth. Let us welcome them, shall we? Warmly, with a ball of flaming refuse. Ah, la, 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 la. This reminds me of a day 20 years back when I sailed. Det är för mycket samma sak. The Sicilians was it? För Black Flag kommer. Jag spelade den här andra då. Freedom Cry. Den där som är Great Black Flag. Jag tröttnade på den efter 5 minuter. It was my first and only peek into the life of a scoundrel. I prefer having a charade than decency. Only a charade. A shred can be hard to come by. He speaks! The great Medjay! We are at sea, Captain. Any greatness here is yours. Ptolemies! Burn them! La la la! Surrender
them a taste of our fire! Well done then. Seacraft comes naturally to you. Easier to sail about when والله the يا seas اسطى empty of فعلا ships trying to sink you. واو Want a dozen missing triremes, not a lot the main fleet. It will take some time for them to find the wreckage. Onwards! برا There! More autonomy ships! They'll want to box us in and drive us against the shore. I see that look in your eyes. Why should we fight them? We can just barge on through and head straight for Alexandria. I need to be sure the way is safe for Cleopatra. We have to do this. Those naked Diadet will feel Ra's arrows. Nice to hear Egyptian vulgarity on a Greek ship. Variety is what makes life interesting. And bloodshed. La 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 la! The fleet awaits your command, Aya. Our catapults will fire upon your order. Hey! Boys! Just say the word! Take them, you slackers! Cut them off! Don't let them talk! No! Hey! Galley speed! We're under fire! Hey! Show no mercy! Send them to the abyss! We're under fire! No! Hey! Return this river, boys! Firing! We're under fire! Please! Firing! Arrows! Look out! Return this river, boys! God, you down! Say the word! Is that all they've got? You will find them the ground! The air stinks, but not the oarsmen. Something else. Hold, Phoxidas. Look there, at the water. Two ships down? Didn't make it by Navy, though. I'm no foxy general with bottomless Roman compass. Those were my men! trodde jag var klar för cutscene för den. Easy, Phoxidas. We're not done yet. Our catapults will do their work. We'll make them pay. And dearly, by the balls of Zeus, I want the ocean turned dark with their blood! Damastes! Make the call! Increase the rhythm! Yes, my captain! Alala! They've sent an octary! A floating city! Lost! Do the gods wish my fleet destroyed? Fickle-decided! This old fish will stick in your grizzled throat! Bear up, old man. Let's not offend the gods without cause. I'll take angry gods over docile ones right now! Open up the skies and rain some kind of shit down on us! We have one last beast to hunt. Ready to fire! Take us this one! Galley speed! Aiming! Galley speed! We're under fire! Hey! Aiming! Firing! Brace! Brace for impact!
they speed! Fighting! We're under fire! Hey! Just say the word now! Hey! Take a piece of that! We're under fire! Fighting! Hey! They got us! Return to river, boys! Asia gör typ ingen damage. Now! Fire! They got us! And that is the game! The gods had such a humor, I am. The day I met you was the day danger found me again. Right? You are one lucky medshot. As are we. Lucky to be in your furious company. Should I apologize for putting you back to work? Not at all. Not at all. My blood runs quick now, with the roar of battle. By Zeus, I have not seen this much action since the earliest days of Cleopatra's father. Let's not celebrate too roundly, old man. We're afloat in the sea with a cargo with 1,000 ships. I wonder if Cleopatra survived unmarked. Those clothes looked expensive. All are safe, we're done. Attacking starboard! Oh, you're not done! Enemies, Malaki, are not dead yet! Get onto the reed boats, use the fog to hide your escape. I will take care of this. Destiny is a fucker sometimes, Aya. Enjoy the calm water. I will stay in the storm. Flee, you fools! Don't mind the flaming arrows, huh? For battle, we will honor our goddess! hade man kunnat få bort ads genom att paya i Snap eller paya 50 lax. Efter varje story swap eller vad, kryo eller vad. De vill inte ha sig sjukhusen och se kryo. We cannot afford to spill any Roman blood. We cannot traipse into the palace armed to the teeth. So we disarm then? Armed or not, they will recognize her. For once, perhaps a queen's entrance is unnecessary. Se olla man ska natta runt Cleopatra. Act natural. We are meant to preside these grounds. Remember that. Is our queen all right? I'm fine. Who are we? Let me do the talking. None pass here without escort or a royal seal. I am the nomarch of Heliopolis.
These are my Phylakitae. We bring gifts from our local merchants. Let them pass, with an escort. Follow me. This way. Our Imperator appreciates the hospitality. Have you received the warm welcome our pharaohs always provide? We will not celebrate until an alliance is sealed. Your vizier and your king have given us fine accommodations here in the palace. However, I cannot guarantee my Imperator will hold court with you. We understand. You are a good legionary. We will be patient. Do you think we could take them all? Of course. We have better gods than them. Are we there yet? Black. Yes, legionary. At ease. We are with the great Pharaoh Ptolemy XIII, his envoys from the east, with gifts for your Imperator. Carry on then. An offering? Jag vill inte. Would you like me to help you carry your carpet? No, sorry. It is very sacred. Must be handled by the Phylakitae. They understand the merchandise. Step aside, legionnaires. Official business for the Pharaoh. Who are you? You look like a hippodrome racer. I am. You should see me race. The C1 warrior. Continue this way. Yes, legionary. At ease. Venga, lo Valet. Stay in the palace. All politics are concluded. Sereno. The palace is at your disposition, right? Walla, jag misstänker. Jag misstänker att Kleopatra kommer vända på oss. Hon kommer säga, jag lurar in er så jag kommer döda henne. Pompey was your enemy, Caesar. He was my friend first. But you are right, Ptolemy. Se var de Now med let us ansiktet discuss our och så. alliance. What is this? Forgive, Lord Caesar. We bring a gift from our Pharaoh, Cleopatra. Pharaoh. This is no gift. These are my sister's friends. It is a trap. In place of an envoy, Cleopatra sends a rug? Se walla, man får träffa Caesar. Vad hände vi fucking broder? Hur länge sedan? I wonder how you all entered my palace. Halv palestinier, Kill these traitors! halv kurd från Somalia. My wretched brother. Is that the wine go to vinegar? Det var And därför vi krigade med skepp. Great lady. Your audacity is equaled only by your beauty. Flavius, please. I can offer you what my brother failed at with me. Marriage. A true marriage, that is. If you ally with my sister, I will kill every last Roman in Alexandria. Enough of the big words, little brother. Alltså alla ska inte ljuga, Kleopatra ser lite sned ut. Out, all. You will each be sent for when our congress is concluded. Så I wish to hear both hennes ögon. parties' side of the story. Förlåt. Men om det hjälper henne så kommer hon döda dig. Pothinus and Septimius gone. We missed them. You will have your vengeance soon. This is Cleopatra's time to officially become queen. If she is crowned queen, we will be able to act from within. Walla, nu jag börjar misstänka grovt här. Tomorrow our queen will have Säg turned flattery ingenting into progress. att Kleopatra kommer vända. We'll Jag säger reconvene ingenting. tomorrow at the gardens. You proved your worth tenfold today. You truly are great Medjais.
Åh, se nu min pojke är moder. Alla vuotsia det var utanför ett sällskapet mitä. Aya, dear one, thank you for coming. All is well with great Caesar. Good, my queen. Soon you will be on your throne. Yes, yes. I must ask you a favor, though. The tomb. I fear Lord Caesar should have the honor to bear witness to the author of our kingdom, Alexander the Great. You want to impress your new lover, I see. Checker. The tomb is sealed, no? It is, but by an act of Gaia, not a royal decree. An earthquake in the early days of my father's reign has blocked the door. Do you know our metropolis well enough to suggest an Det är alternate bra means att of det är en stor entry? cutscene. The underground. You would enter from below. Well, I would find a way into the cisterns and canals below, work backwards, and find a way to clear a passage into the tomb. That would solve our problem, but it seems idealistic. Fortune favors those who ignore her. Det är bommar. I'll examine the area around the tomb and figure this out. Excellent. Jo, han sa det till mig. Rejoice. Yasin bror, vet du vad jag kollar på idag? Jag tror jag hörde. Did I tell you of the poet Catullus? Är det Mik? It is a dead end, my lady. Tror jag dör för I will Mik. double check. Ensure it is. Really? Strange. This wall is not as solid as it looks. Must be a way beneath. Around. Bror, alltså. Broken spears. These Romans really did try everything. They got it right. This way is completely blocked. That earthquake must have altered the structure. Vem är det här? Vänta. Aha, Boogie with a hoodie. Strange. Must... This is a tighter squeeze than the cave was Yeah, to no. see one. Jag gillar dem alla. We were smaller in those days. Where to now, my love?
har aldrig hört det, men det där var en banger, mannen. Voilà. It must be through the sewers. No one had the courage to plunge into Hades' rivers. We are the Vad heter ones. det? After you, Aya. Ja, där. Voilà. Your touch, my no man, that is no man. Mm-hmm. Something. The tomb. Incredible. I hope you will provide me with a similar sarcophagus. Whatever you want, my love. It is said that his sarcophagus is full of honey, helps preserve the car. Oh, unbelievable. Promise me you will bury me with my blade, so I can protect myself in the field of reeds. Promise. These markings along the bottom, they speak of Siwa, a vault, and a scepter that Alexander holds. A wound stands in a field of trees, where a marked sphere meets its scepter. Man to king, king to god. A marked sphere? What did you do with the orb I gave you? I gave it to Apollodorus. He loves those things. We should let the others in. I'm going to keep looking around. These paintings on the wall. Alltså han är så fucking sjuk. Prova sätt på så att man kan höra det i stream. Cutscene. Rex Immortalis. Julius Caesarus. Immortal King. Wallah, jag tror han kommer rädda. The stuff he is holding. The markings. Ever since I was a boy, I've idolized this man. He is similar to you. I wept at the base of his statue in Rome. At 30, he was a god with an empire stretching across the known world. What have I done with my 5 long decades here on Earth? An army to Juvent? Together we can do more than Alexander did. Yes. How long before the Queen stops impressing Caesar and starts impressing us? Our needs are hers as well. She will deliver. My Caesar, our emissaries have been captured at the southern garrison of Alexandria. Soldiers have reported a hostile environment. Captured? Is this Ptolemy's diplomacy? I will send my guard. Greek soldiers will pass more freely through the city than Romans. Let us settle this matter, my queen. Flavius, come. Look. We have found the great king. Taking on the entire garrison will not be easy. I may not have to take on the entire garrison. A calculated kill and a shadowy presence will fare better. If you take on the armies of Ptolemy, I would like to be at your side. I will distract the garrison with a brawl. A fine idea. I will procure the emissaries. Så att man kan höra det i stream.
Sätt på ditt ljud så att man kan höra dig i stream. Du går in på party och sen sätter du sen alla kommer lyssna. Vadå? 2 personer. Men det här är... Hej och välkomna mina kära vänner till stream. Idag ska vi streama Pornhub. Yes. Wow. Vad ska vi göra där inne? Välkomna kära tittare. Välkomna till apoteket. Att bli bög 2. Inte jag. Du är bög 3. Någon har kommenterat också. Ska vi kolla om någon är bög eller inte. Får vi hänvisa er till haften. Vad som kommentar? Är det bra? Åh, vänta. Varför är det level 9? Jag kommer dö. Vad skiter det? Vänta nu. Din kompis. Vad heter han? Ja, det får hen förklara. Hen är också dö. Jag fucking namn inte nu. Du kan inte göra det. Men ja, jag kommer inte ihåg. Oj. Men du har så med det där. Om jag har blivit börd. Varför? Din pappa hade sagt grattis, jag sa grattis, men det får inte ut. Jag är väldigt stolt över det. Och sen har han tagit fram sin raka parad. Det var Kobra. Hon skulle spela kod. Vad heter han? Hon vill spela kod med honom. You need to be anonymous. Va? What do you need to be anonymous? Jag fattar inte. Jag ser vad jag menar. Det står you need to be anonymous. Men det står anonymous. Ja, du måste jobba på anonymous. Inte. Om du vill jobba för anonymous. Time to die. Detta samtal spelas in för säkerhetsskäl. Eller för att göra vår kommunikation bättre. Ring oss via Tele2. Annars får vi inte emot era samtal. Och moringar. Vi har inte råd. Ingen på kontantkort. Våra greker så fort de började gå. Greker, och det är de som håller inte mot bajs. Han har förklarat varför de finns. Kan jag absolut göra. Grekerna. Ska jag säga till dig. Moringar. Jag ska... Dink. Jajamän.
Då ska du sen på YouTube. Och vad ska din YouTube-kanal heta? Jag vet inte. Men du får väl ta och gissa på. Nu ska jag heta hej och välkomna. Men det är ju bästa sättet att inreda. Ja. Que sai han heter que salo de BTHD. Ja, ska gå på bra. Wallah vi ska ganska jag bara kan. Hey, no idiot. Don't look at me. Somebody just killed me. Finish the damn job. I come to save you. Assassininos. We need to alert Caesar. What happened to you? Septimius. They're preparing a siege of the harbor. They want to take the palace. I will not betray Caesar! How many more heads must I chop off before Caesar understands? This is futile. A change of plans. The lion says we must march on the Pharos and trap the queen. Men gud, sa du SG? They left for... Where? This guy may have more Okej, valuable information. I need to bring him back to Caesar. Symbol. I should find a horse. What? Hey, what? Annars är jag farlig. Wallahi billahi. Jag fick över Bengal. Jag behöver en sån. Denker. Tjena tjejer. Vad nu uppe bara? Och det är typ så mycket här. Wow, bara. Sitter och skjuter på toan. Vad nu uppe? Inte så mycket hemma. Wow, sitter och alla en jävla rackare på toan. Vad nu uppe? Alla typ så mycket hemma. Alla trodde du hade passat perfekt i mental. Mental sjukhus är det istället för det också. Jag blev faktiskt uttryckad där. Tack med dig. De vill att du skulle ta min plats istället. Ja men jag hade bara förstört toor där inne. Vet du hur det är där då? Det är det. Bara sa till att jag bor på andra korridoren, tredje dörren till höger. Men då kanske vi kan ha banker. Jag brukar låna där. De är jättetrevliga. De brukar bara säga till mig. Och kan det gå att köpa Max med ditt bankkort? Du kan köpa till det också. Då brukar de slösa runt 700 kronor. Jag tycker det är så gulligt att de köper mat till mig med mina egna pengar. Väldigt snällt. Jag förstår inte bara att det kostar 700 kronor. Men det är ju så. Nej men det är ju rabatter och så.
Men då kanske tog en cheeseburgare då. Precis. Kattring. You have loyal men, Caesar. Septimius plans on trapping you in the palace. You have no time. As I foresaw, war. Levius, they want fire. Let us burn the whole damn harbor. And if we change the Pharos light, the rest of the fleet will know what to do. We will join them by chariot. Salve, Lord Caesar. I will make the order. My queen, you should accompany me into battle. My please. As these soldiers rip each other apart, I shall stay on my throne. I am queen until a sword plunges through my heart. And even then my blood will stay on my throne. Good then. I stay. My life is yours to do with as you will. Now, the most crucial part of the plan. Put this into the brazier of the Pharos. She will accompany me through the city. Now, let havoc reign. Aya, if you find my brother, Guinness story. Varför ut och skoja? Du är en riktig rackabajsare. Rackabajs? I smell war! We will put our queen on the throne. You are the only queen worthy of the throne! Give me the powder. Caesar thinks a woman cannot do this job. Hej Ahmed. Du kom in på bra timing. Jag ser någon på berättad historia. Jag ser Alexandria, har mått en taggad innan. Ja, sen. Hallå. Hej. Streamade du inte eller? Men jag vi tar det på avbetalning eller? Klanattack. Men jag streamar för jag vill inte missa någonting. Han streamar inte nu, alltså. Alla sina fans. Jag har mamma. Jag har pappa. Vad seriöst? Ronny. Men jag var också mamma och pappa med mina fans. Och Ichigo. Men jag har inga fans än. Det är tragiskt. Ja. Aldrig bajsar i mitt öra. Inte ens på men jag är radio. Jag lyssnar även till radio. Det är radio. Så ser jag att inte att de kommer in i den här. Där kan bli det fan på. Men jag får något i en tjänst. Jag köper någonting där rödingen. Det var inte med pappa kallar det var barn. Det vet vi inte om.
slutet av dagen med en pappa och en mamma. Jag var med långt. Biovision. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kan göra på det då. Jag hade tänkt att köpa McDonalds. Kul jävlar. Kom och köp. Har ni Swish? Vi tar inte Swish. Har ni Klarna? Vi tar bara sten. Har ni grus? Nej. Bara sten. Bara sten. Inte fåglar. Ja, bara sten, jag sätter det. Har ni bacon? Den här. Vad är det för någonting? Den är förbjuden. Haha. Muslimer och grejer. Kallar du mig din pappa-kompis? Jag heter ju Gutka Jesper av en anledning. Kallar du mig? Nej, jag skulle fan aldrig göra det. Det låter som men låter som en häxor. Nej. Åh Ronny, vad har du på hjärtat då? Hur mår du idag, Michel? Han har bajs. Sanningen bara. Gud vad omoget med bajsnack. Vad fan är det med? Ja, Hey, what? Yeah, should not have come here. Ja. Someone crush that tiny lot. Hur mår du? Och hur mår du? Just kill her so we can deal with the real problems. These Roman malacas. My blade is offended. Känner bra eller? Bro, hon är arga. Walla, hon var så useless. Jag är lugnt, hon dör i slutet. Jag hoppas hon dör. Så. Eller då? Eller inte? Eller då? Walla, jag lägger en konspirationsteori. Du får se om den är sant eller inte. Prediction. Okej, här var det på hjärtat. Jag tror Kleopatra kommer vändas. Ja, hon kommer vända sidan. Vända sida hur? Vad är hon nu? Alltså nu är hon ju på vår sida. Alltså, och ge oss såna här grejer. Men sen efter det så kommer hon vända på oss och försöka döda oss istället. Aha. Walla, jag misstänker det från traktorsporten. Men det finns fast. Ska jag se vad som händer? Ja, bra spoiler hela. Sorry, jag har inte spelat den ett Nej, jag dog. Stream. Men hur dålig han är stream. Klipp det. Kolla på min stream istället. Kolla på min stream istället. Jag har ju så många viewers. Kan samman klipp där. Vad säger du? Jag har så många viewers. Kan samman klipp där. Jävlar mannen. Om alla viewers till Ronny kom till Gutka Jespers stream. YouTube. Ska vi göra en collab så här kanske? Nej bror, jag bara kollar först. Förlåt då. Sist jag kollade i almanackan så var jag kändis. Walla bror, så ofta det står jag har 129 fucking. Var på hjärtat. Jag vill bara säga att du är jättefin person, Ahmed Asboga. Jag heter faktiskt Jesper. Så
Förlåt, jag menar Jesper. Good guy. Jag vill inte att du associerar mig med de här jävla svartkallarna som kommer in i vårt jävla land och ska förstöra allting hela jävla tiden. Ja, men då är vi Fan, på samma vad sida. förbannad jag blir. Vitman. Nej, så får man inte säga. Det var att ta i. Det var att ta i som inget. Det är din bannade. YouTube. Ja, jävla jag skulle säga en ordet 100 gånger så han blir bannad. Du är ändå överskattad. Nej, jag säger inte sådana ord. Jag är inte människa till skillnad. Kan du komma? Vart? Ansiktet eller? Ja. Eller mina hårstrån på bröstet. Sen det blir sådär klibbigt. Klibbigt katt. How did she get this? Halt, little woman! Just kill her so we can deal with the real problem. These Roman malacas. Tekniskt sett, om du säger no homo så är det inte homosexuell. No homo. Så heter det väl fan inte. Förlåt, homosexuell. Ja, det var det jag tänkte. Nej men herregud, alltså det är inte färdigt. Det är nu så här. Om man blir stor, så om du vet att du blir så stor, så bara fan blir klippa på Ahmed. Vadå? Emra, vad sa du bror? Om så här, man blir stor då i sig framtiden. Sen så bara fan blir klippa av Ahmed, säger he hates gay people och sådana här grejer så fort världen ska. Jag kommer lägga ut i framtiden på dig när du ser så här bög-grejer. Jag säger kolla killen, han hatar det där, hur kan du se vad fans det var nog? Jag skojar, så höll jag du vet ju själv att jag är mognare sådär och Ronny. Du känner det bättre så. Du känner det bättre så. Du känner det bättre så du gör. Du känner dig bättre än sådär och det vet du själv. Och jag är låg. Vilken konsol spelar du på, Ronny? Vad sa du? Vilken konsol är det du spelar på? Vilken konsol? Mm. Jo, jag spelar på Nintendo Switch. Fast Sega. Ja, alltså, som har hämtat streaming-servicen till och med den konsolen. Jajamän. Det är fan sjukast jag har hört. Fan, tiden har gått. Ja, det sjukaste du har hört är corona. Fan vad roligt. Så kommer han här jävla svartskallen och ska driva om sjukdomar igen. Kalla mig inte. Nu får du fan ta det igen alltså på riktigt. Förfärligt fan. Jag gillar inte när folk kallar mig Vadå? Ja, svartskalle eller vad fan. Det sa jag väl fan inte. Står du visst det? Nej, fan eller? Nu tänker polisanmäla eller? Ronny, hörde du mig säga något så fel? Jag lyssnade faktiskt inte på det du sa. Exakt, han sa nej. Han sa nej. Ja. Han sa nej. Ronny säger nej. Grabbar, jag hittar inte toppen. Kolla upp. Tro mig, jag har... Oh my god, jag får dem med dö. Oh my god, Ronny. Oh my god. Ronny. Vart är toppen av den här lilla burken? Fucking död. Har ni någon gång smakat ananas med paj? Alltså inte ananaspaj, utan ananas med paj. Nej. Aldrig? No. Har ni någon gång smakat banan med ris? Nej. Från den kulturen kommer jag inte. Vilken kultur? Ja men, Somalialand. Jaha. Hade glömt att du var rasist. Ja men nu får du fan ta och ge dig.
Kan inte sitta och kalla mig. Dra inte det där kortet en gång. Ja, Nu ändrar det med fan ingen rasist. Äntligen hittar vägen upp nu för jag kastar. Jag kastar mig ut och ändå är jag I thought I heard a scarab crawling up my tower. Alltså, jag skulle inte kalla det rasist, men You remind me of the Alexandrian horse I am gifted by the order of Ensians. Perhaps I will keep you around. Now you've offended human life on that. Vad jävla invandrare? Ska vi få bara Be gone! This virus will only burn. inte när de åker tillbaka till jävla bygg. Ja, man kollar på TV4. Ja, men tredje kissen är jävla. Jag tror. Inte det i alla fall. Tänk vad förvånad Ronys stream kommer vara när de får höra att vi alla heter Paul, Göran och Nu måste jag fucking säga en sak. Jävla horspel, det som gjorde Odyssey om han är arab, hans mamma. Hej, om du dör på Odyssey i sista banan måste du börja om och spela från Origins för att kunna komma till Odyssey igen. Oj. Sån aggression. Det där var invandrarsidan, det var ju samma ut. Jag brukar betala hennes föräldrar i Thailand 15 000 varje år. En dag med jag. För att kunna ha samlag med henne och skaffa halv svartskallebarn. Det är som att göra halv leon och halv katt. Fattar vad jag menar? En DNA-switch på riktigt. Jag brukar vara ute och cruisa med min... Och cruising, det är rätt mycket. Det är så jävla nice när det låter brum på den jävla Volvon. Inte BMW? Ja, då BMW är bara för bögar. Köpa Volvo är fast. Jag har inte förstått det sen jag till Sverige. Jag är faktiskt född här, ursäkta mig, men jag är 100% svensk. Så jag vet inte vad fan du pratar om. Du känner inte mig och du vet inte min historia, så jag fattar inte varför du ska sitta och lägga dig i. Jag är 100% svensk, mina föräldrar är från Sverige. Det är då fan inte, jag såg dem immigrera i. Oj, det är så jävla svårt att snacka med sådana som du. Helt jävla sjukt. Ser bara alltid från din egen jävla synvinkel, kan aldrig acceptera något jävla fel och ska alltid ha jävla rätt. Vad är en vinkel och det är att Ja, du får väl tycka vad fan du vill. Och nu måste jag börja om och spela från Assassin's Creed 2 igen. Du vet väl fan inte vart jag härstammar ifrån, så du får säga vad fan du vill och göra vad fan du vill. Nej, jag vann ett krig. Ptolemy's men are breaking through our line. No! Wait till I see the signal. Can't believe you trusted a woman to do something of such importance. How are the fleet to receive their orders? Caesar. Kallar du mig retarded? Det är ingen jävla invandrare. I pop it retarded on purpose. Die is cast! Come! We go to the battlefield! Medjai! Cover the retreat! Many men have doubted I. All have found themselves dead by her blade. Out of the way! Brace yourself! Hard left! Jag hoppas från mitt hjärta att du blir lite. You better be as fast with your bow as they claim or we will be dead! You focus on Men jag vill inte våga det där, vad fan är det med dig?
Aren't ways to speak of your countrymen. Any who would give up on our people is no countryman of mine. Behind man! Jag är född här för det 500:e gången. Men jag är ju 100% svensk. Mina föräldrar är svenskar. Walk more quickly! Behind us! The chariot gains! I hear more gaining on us! I'm shooting as fast as I can, Roman! That is not good. What is it? Hope we don't find out, Caesar. Ställ om mina bacon. Ja, det är det. Det ska vara det. Oh my god. Ready yourself, Caesar. Ja, det är elefanten där. Can't be that bad. No shit, den får skjuta på It is Osiris himself. The arrows are only making him angrier. Hold the chariot steady. My focus is on not being trampled, Egyptian. I have an idea. Just get rid of the damn thing. Det här är Mohammed. The lighthouse approaches quickly. We'll run out of land soon. Throw harder. Oh shit. Oh yes, yes, yes. Nej, det kommer spoiler. Jag hade ett fett roligt skämt om jag kan inte dra det för vi spelar med död. Ja, det är därför jag ska skicka ut bögarna i alla länder. Kolla snäll. You did it. Ja. Okej, ta det här på. Ja, exakt, jag ska. Du tog det andra, va? Ja, men då så. You focus on dragons. I will keep these fools at bay. Aren't way to speak of your countrymen. Any who would give up on our people is no countryman of mine. Behind man! To the back! Driver dem. We're surrounded! I am working on it! Walk more quickly! Fucking val. Oh shit! I see you! Behind us! The chariot Okay, oh my god. I hear more gaining on us! I'm shooting as fast as I can, Roman! Det där var så kraftigt här. Alla är väldigt illa det här spelet. That is not good. What is it? Hope we don't find out. Faster! Perhaps we can outrun it! Wow. Eller? Bror, först han backade när han var tillsammans. Men sen... Men nu jag bodde på hela Sparta. Jag började för 10 man. Nej, inte. Fan, det är för dig. Snälla, säg att jag ska damma den här shunon också. Yes, låt mig damma den här horingen också. Han är för jobbig och all. Är det han som gav dig Ja. Jag trodde ju många eller?
Ja, walla. Alltså, backat! Alltså, backat! Nej, det där var sjukt galet. Vad är det då? Jag gjorde This is Sparta-krigen över ett berg där honom hade däckat. Inte på vem? På... You better be as fast with your bow as they claim or we will be dead. You focus on driving. I will keep these fools at bay. Not wait to speak of your countrymen. Anyone who would give up on our people is no countryman of mine. Exakt som vi Sparta. Behind man! There's a lot of them behind us! Walla, jag tar allt illa man kan ta. Och där... They're surrounded! I am working on it! Walk more quickly! Inte jag. Jag tänkte på min farsa. Idag är man väl en stor elefant. Behind us! The chariot gates! Walla, försök skjuta under hans mage och hans ben. I hear more gaining on us! I'm shooting as fast as I can, Roman! That is not good. What is it? Hope we don't find axes. Faster! Perhaps we can outrun it. Jag ser walla, hela Sparta jagar mig. Mamma stöd. Alltså alla. Förutom jag sparkade han av berget. Så han landar framför dem. This is worse than any battle you get had. Can't be that bad! It is Osiris himself! Vad skaffigt det här var. Jag fick en wolfsvärd. My focus is on not being trampled, Egyptian! Jag fick den också. I have an idea! Just get rid of the damn thing! Okej, alla backar. The lighthouse approaches quickly! We'll run out of land soon! Throw harder! There! It's the fleet! I have nothing left to throw! Any time, Bayek! Vad håller du på att göra nu? Är det main missions eller är det side? Ja, nej. Jag tar min sista raden. Det är 2 stycken. Så jag taggar till Alexandria. Varför säger de jalla? 400 år för det. Ja, jag vet vad jag tänkte. Jag kan inte bli bror, jag tänkte på det direkt. Han bara, jalla, jag bara vänta. Det är 400 år sedan. The line runs 3 stadia. According to our speculatores, Potinus leads the charge. Keep the soldiers distracted, Caesar. I will handle Potinus. And Gick du till där det läggs ner? Ingen aning med Julius Caesarus och kriget. Jag tror jag vet vad du pratar om. Jag tror du är längst ner på mappen. Ingen aning, jag kan inte se mappen. Jaha, okej, då jag vet. Jag kan inte göra någonting, jag kan bara se det. Kallar det där zombies, vänta bara tills du spelar Curse of Pharaohs. Nu ska jag döda på Sinus. På Cyber. Botteness. Meet Jugurtha. She wishes to make your acquaintance. Oj.
have entrusted me with your demise! You are but a gnat in our great plan! Oh, how I wish you could see yourself from such an angle! Fire! You still can be done with this! Be free of this battle! Your role in that insane order comes to an end, Potinus. Face your judgment. They went too far in Siwa. I knew it then. But I just wanted peace for Egypt. Your peace leaves many wanting. This is inevitable. A good rule always does. My apologies, Bayek of Siwa. My fee is covered, it seems. Now may I go to my glory. There is no glory left in Egypt. The damned eunuch is no more. Good. The speculatores found Septimius. He is in the village beyond. I will distract his men while you capture him. We must know what he plans. You would think your spies would already know. They have their limits. But they claim Aya has the scent of that puppet king. So they also have their uses. The Ptolemy is already caught. I will finish the rest. Streamar du för fan? Jag vill bara fixa så att jag kan se sen så ofta.
dåligt. Jag tror inte det är bra att jag använder mitt knä så mycket när det lilla basket. Eller? Gör det ont? Det är inte att det gör ont. Varje gång jag går så här att det knäcks. Det blir så lite... Han stränger inte dig då. Jag vet både när jag hoppar runt och försöker. Ja, exakt. Ja, när du gör coola grejer igen. Exakt, jag försöker. Jag är inte rädd av alla. Kör bara vanligt. För man kan ju kasta till och med när man står på det. Varför spelar du? För att jag kan, alltså ifall jag missar något. En cutscene eller något? Ah! The fool finally comes. Alla är helt ärligt, du kommer inte missa något viktigt. Storyn är bara såhär, Finally fight. Are you ready for your end? Prepare to face judgment, Septimius. You will find yourself in the Duat soon. Keep talking, dog. You will find my fury soon. Take you. Did you miss me? Stop, Bayek! Septimius is Roman. We will deal with him under our laws. He killed my son!
Jag är klar med spelet. Helt? Ingen aning. Sa det här. Men pratar du med? God bra. Jaha, jag tänkte fan prata med Viggen den här tiden. Hälsa henne. Ahmed hälsa. Har den försöker vara. Är du klar med spelet? Den kan jag låta på dem. Into a new era of prosperity. Vänta, va? Vad sa du? Nej, han sa ingenting. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Det är lugnt då. Ingen fara. Aj. Jävla bra, ta hand om det. Jävla, vi hörs imorgon då. Aj, det är bra. Jävla godnatt. Jävla god morgon. God morgon då. Ska vi tagga nu eller? Ja, bra med dig. Ja, bra själv. Tänker det. Ja, alla det är bra. Bror, hur mår jag? So you stand with Septimius now and we are banned from the palace. I do not begrudge Du, jag the vet venom in inte your vad, men eyes. jag... Listen for a moment. Helt okej skulle jag säga. Or you will find yourself at the wrong end of my blade. Men han kan vara en horing han där. Service is no longer needed. Cleopatra has granted you gold. I am sorry, Aya. Sorry? We gave her everything. We gave her that damn crown, and she stands next to him. And where is justice for us? Septimius was supposed to be judged by Rome. Is Caesar protecting the order? There are compromises to make a queen of Cleopatra. The man who killed our son is your ally. We are going to do whatever it takes to kill him. You realize? Look, Caesar blames you for the death of Ptolemy. A pharaoh, a god, I cannot change this. Be damned what Caesar thinks. It is with Cleopatra that I made the pact. Give me time, Aya. I will ease this for us. Until then, I beg you, be careful. Not everything is as it seems. Traitor. Alltså, Ahmed. Bror, är inte jag ett geni? Är inte jag ett geni? Alltså, bror, jag förutser saker. Vad sa jag till dig? Cleopatra, hon kommer vända sig. I have nothing to say now. Cleopatra has been poisoned by Rome, and we by her treachery. We will burn with Egypt. Jag fattar inte. The order is stronger now. They have Rome. I will deal with this. Hold on. I was wrong. I am responsible. When my boy died, I fought back with rage and anger. But this only made them stronger. We are all different. But we fought together to put Cleopatra on the throne. Now this was a mistake, my friends. But at least it brought us together. Now our enemies are hidden behind crowns, walking in the shadows of kings and queens. Who are the ones that walk in the shadows for the people? We are. Something has come of all of this, and it starts right now. We must continue the fight and defend the free will of the people. And no matter how small, our brotherhood is the only hope. And our kingdom needs no crowns. What we believe in, our values, our creed, will unify us. Assassin's Creed. And I promise
but for all the songs of Egypt. I will be the father I was not that day in Siwa. To the Brotherhood. The Brotherhood! You were right. I trusted the wrong goddess. There's a question that yet lingers. Septimius. He took Alexander's stuff. Why? Indeed. He and Flavius had too much interest in Alexander's tomb. We start there. I will destroy Cleopatra for what she has done. We must focus on the issue at hand. What is left, Bayek? Tell me one thing left for us. Siwa. The rest of our land. We cannot stop now, Aya. We have yet to find Hemu's killer. Yes. We will not falter there. Whoa. Guards, ahead. Another pile of bodies will prove our point. Yes. Yes. We will not falter there. It's been too long since we were together for longer than a few days. Has it? It seems but moments. Aya, it is not easy, this path we walk. Only if you look at it as days and not goals, Bayek. Come, we must hurry. There are guards here. There's something amiss with all this. Something foul. These are all Romans. Caesar's men. Non muovere! Gladius meus animum opererit. Et morto. We must be careful not to be seen. You think you can help me with that? Ha! Apollodorus! We must move quickly. You shouldn't have come here. At least we belong here. Finally, someone we can kill. Stop your flailing. You will live, fool. Flavius was behind the door. I'm sorry. Flavius killed your son.
They were here. They took the orb from me. They've gone to Siwa. Siwa? Back, Aya. Your people are in danger. Go now! Fare thee well, Apollodorus. To the House of Hades. Completely silent. The animals too. Some sort of plague has hit the village. That viper Flavius did this. We should have ripped out his entrails long before now. Let us get to the boat. Roman soldiers. It must be Flavius's men. Jag trodde det var klart. Det lät som du alla hade berättat. Nej, alltså jag fick reda på det var så 3D before. Och så får man reda på att hade den på mappen. You there! Turn back! Take those intruders down! It was Flavius all along. He brought Caesar and the Romans here, hoping to take complete power. Jag såg det kanske spela Assassin's Creed 2. Jag hade fått en achievement 2017. Voilà. Ska du ha det? Nej, men jag kanske hade det på PS3. Jag var säker på det. Danger lies there. Roll it to Evie! Intruders! Attack!
Heavily fortified. Behave, my love. The guards will be looking for us here. Rabia, what's happened here? Bayek. Aya. Quickly. The vault. Rabia, we will come back to you when we can. Whoa. Whoa. Bayek, there is trouble ahead. State! Con questo! Si viave! Di rimanere! Who goes there? Sitte! Fuori! Non li te ivi! Siste! Det tro! Et don! Kan jo bedre! Et quitter cum amici! Be cautious. Et tua! Bayek, there is trouble ahead. Danger lies there. Sitte! Confute! Look, the vault. By the great god Amun. It's opening. Careful. I don't know what's in there. We must find out what happened. Are we dreaming? We have entered the Duat. Who could imagine such a land as this?
Who created this? The gods themselves. Here's the story of mankind. Bayek. Bayek. It is Hepzibah. My Sammy. Your life is done here in the desert dust. They took my closest friend. We must rush to stop Flavius. No! We cannot leave him here! He deserves a proper farewell. Go ahead, Bayek. I'm with you. Hepzibah knew nothing of the Order. There was no cause for him to be killed. Flavius ripped out his heart as a message to me. It was he who killed Khemu. My husband. We will end this. Bayek. You found poor Hepzibah. I saw what happened. It was horrible. The Roman leaders entered the temple vault. Septimius and Flavius. The objects they carried opened it as if by a god's hand. Hepzibah tried to stop them, but they rendered him helpless. They entered the vault. A blue fire seemed to emerge. I fled to no avail. The entire village lost its reason and fell to the ground like dogs. They have destroyed Siwa! They must die! You must put an end to this! Bayek! Aya! You have the prayers of the entire village to support you. Let us bring Hepzibah to his rest. Then, we will seek justice! Let the embalmers come. We pray Anubis accept this ornament in place of his heart, such that Hepzibah may walk free in the field of reeds. Hepzibah, old friend. Oh, Bayek. Hepzibah would have wanted you to have this. The weapon he prized above all others. I am honored. Animals. Using the necropolis as a den. I wanted. Some villagers captured a Roman soldier and questioned him. Flavius is headed for Cyrene, and Septimius for Alexandria. I will kill Flavius. There's a farm at the border of Cyrene. Someone there may have seen Flavius pass through. As for me, I will cut out the heart of Septimius. I feel as though wherever we go, tragedy follows. Perhaps we should come to terms. It is hard. I don't want to let go, but... Every time I think of you, I think of Khemu, and everything we lost. Me too. So for now, we kill. Farewell, Aya.
Flavius will not escape me again. Flavius will not stop until he reaches Rome. I just don't give a neck anymore. Nothing will stop me. I cannot stop till Flavius's heart is in my fist. Oh, great and ferocious Flavius! Lush land of pastures and fields, trampled on by Roman occupation. Oh, this must be the farm I spoke of. Someone must have seen the lion pass through. Stop, Meneruka! I beg you! By my sacred oath, forgive me! Peace! I am not your enemy! I am sorry. It is just... he was such a gentle soul. Once had me treat a wounded dog he had caught in a snare. Why would he do this? I have seen this before, in Siwa. I'm looking for the sole leader responsible, Flavius. The proconsul? That sack of rancid god shit murdered my son, raised my village, and now marches through your land with the light of Amun-Ra. Come. Let us search the farm. Look for survivors. I am Bayakosiwa. Praxila, of this land gone mad. Why? They are just poor Siwan farmers.
be someone left alive. Women, children. Perhaps someone is hiding. There are still soldiers. We must be careful. Nanette, are you all right? What happened here? Red cloaks and that milk soup with the lion's head. Took anyone who could work. Farmhands, my son Kade, everyone. Then he came. Dark eyes hooded as a raven. I wanted to throw stones to shoo him off. Something golden, bright in his claws. Held it up, crowing as they fell before him. Some by their own hands, others by those dearest to them. Against nature, everyone crying, screaming, running, dying. How did you No one sees poor Ninette, an old woman's husk with clouded eyes. But I saw them. Didn't cry. Bit my tongue till I choked on the blood. The men who did this? We will find them. Better hurry, girl. Raven flew north to the home of the huntress. Overheard Red Cloaks squawking. Bring Kade back to me. I will try. Flavius also robbed me of my boy. Let us bring Nanette to my cart. Will you follow Flavius? I must. For your son? For every son. You must miss him very much. All my waking and sleeping hours. You will see him again in the field of reeds. I hope so. Nanette spoke of the home of the huntress. Yes, Cyrene, the shining porticos of Roman conquest. It is north of here. If Flavius is there, I will find him and destroy every fiber of his car. When you arrive in Cyrene, look for my friend Diocles. I would trust him with my life and yours. As a magistrate, he hears petitioners in the Agora. Give him this. I hope this heals the madness in this land. I pray you get the justice you seek, Bayek. Why would they take Nanette's son, Kade? The Citadel casts a long shadow over Cyrenaica. There are rumors that General Agrippa and Flavius are preparing for war. Against Egypt? Do you doubt their ambition? No. They won't stop until I stop them. I will bring Nanette to my clinic in Balagrey, south of the Temple of Asclepius. Though that place has troubles enough. I will find you if I can.
go. Stop pissing off the foreman. Last thing we need is to get shipped off. Walk into the flame. Flavius will burn away. None shall take the healing weed. Flavius has made this man his mouthpiece. So this is the shining city of Cyrene. Let's see how Romans have brought so-called civilization to the Greeks here. Came back from Balagre with a crook up his arse. Demanded my taxes for the year. They burned my farm when I refused. And you are sure it was Leander's men? My wife said no good would come of defying him. I hate it when she's right. Leander will pay. You have my word. Your word, Diocles? Will that sow my scorched fields? Bring my goats back to life? I am done with you. End this land. Your word. And how has our most venerated magistrate extorted you, Egyptian? Praxilla said you could help me. I am Bayek. Is he all right? As well as anyone can be with Flavius desecrating your land.
I followed that fucker's murderous trail all the way from Siwa. So the rumors? True. As are his preparations for war. One more oppressor. Egypt will never be stable again. Invasions upon invasions. Flavius will make of Egypt one giant tomb. He rules from the Acropolis, but is crawling with Romans. I pray the dice fall in your favor, Bayek. I must deal with his lapdog, the magistrate Leander. Seek me out again, if you would be a friend to Cyrene. Thank you, Diocles. It is time for my son to enter the field of reeds. We need no creed, no indoctrination. We do not lurk in the shadows. We strive in the Ronny. Klarar du för? Är inte klar? Nej, men... Jag ska nog taggas. Nej, när ska jag... Ska jag ringa dig imorgon klockan 12 eller ska du ringa mig senare? Om du sover ner, jag kan ringa dig vid 1 sådär. Alltså så du vaknar senare. Jag ska ett 12 i alla fall. Vilken, alltså... Vet du, när har du tid så? Klockan 2. Alltså jag vill vakna 12 bara för att vakna tid. Nej, men i så fall. Om jag vaknar 12 så ringer jag dig. Om du vaknar 12 ringer jag mig. Men du kommer va? Ja. Jag pratade med Yasin också för jag kanske skulle komma hit. Alltså att vi båda ska komma? Ja. Ja, varför? Jag tänkte i så fall jag så hade bättre med för. Det spelar ingen roll vad det kom båda. Tills jag tänkte att vi alla ringer också. Jag kommer gå hem och duscha. Ja. Och raka mig, för jag läste att de tar 60 kronor extra. Och när jag ska fråga honom, så han brukar ju vara skön. Så jag säger till honom, kostar extra om man rakar sig, och man säger ja. Då säger jag alla att jag ska hem och fixa det själv. Jag har grejerna, jag är ballon. Ja, det är ju så. Men jag ska fråga imorgon, men klockan 2 har jag tid i alla fall. Nej, inte. Men jag ringer dig 12 eller ringde mig 12. State! Conficanti capi! E non finis, bastardos! Impressore in puer! Iam duplex! Ultimo word! Get carte! Think I can't feel you skulking in the shadows, Bayek of Siwa? I have followed your path of murder and madness all the way from my homeland. And now, you will answer for my son's death, Roman! No. Egyptian. Now you will bow before your god! You murdered my son! My friends! Why didn't you kill me when you had the chance in Alexandria? You should have joined the Order. You need us!
Flavius. But you chose slavery. The man who killed my son, cowering in another temple. Your Magi friend Hepzibah also had a stubborn streak, like your son. Your time on this sand has ended. Your mind will break eventually, just like all the others. You are the best of Egypt. My power, my potential. Can you not feel it? You're nothing but a farmer. Camel herders and shit shovelers. That is all Egypt is. You robbed my son of his afterlife! Enough! Face me! I will cut your heart out! You are not a god! You are barely a man! You will be judged in the Duat! He was a child, Flavius! My child! That's the one thing I do not regret in my life. I will never give you peace! Your son's death made the Order bow to me! Caesar, even. I had Rome! It gave me an empire of 1,000 sons, each one greater than the last. Come on! Finish me! You coward! The waste of time! I can't do it, I can't do it! It's all right, Papa. No. I will lose you forever. Not forever. I will be waiting for you in the field of reeds.
relic should never be found again. Aya must know our son's car has been put to rest.